조금씩은 다른 것 같아요. 왜냐면 어쨌든 연기를 할 때 공감되는 어떤 감정선을 저답게 표현하는 것들이 있기 때문에 모든 캐릭터에 다 조금씩 제가 담겨 있긴 한 것 같습니다. I think all the characters that I've portrayed, because syempre in each character that I portray, there's a little bit of myself on it. Every time I have to do this emotional, I have to really show off the emotion line of it. So I guess all of it has a little bit of myself in it. Do you guys agree? Actually, kahit naman ano bagay sa kanya eh. To be fair naman. To be fair naman. Huwag na nating ulitin kung ano talaga kasi alam ko may kanya-kanya kayo mga favorite na characters. Alright! 네, 여러분들은 어떤 캐릭터가 가장 좋으셨나요? How about you guys? What kind of character and which one did you really like the most? Iba-iba, diba? Ay, GMT가 많이 보는 거 같아요. Narinig ko rin ang Kim-Han. yes, yes! 저 왼쪽이죠? Napaka-passionate na yung fan niya. Yes. Kaya naman talaga ng mga balakasan ko na nga pala, kumbaga.